Now I'm closing the call. Huh? Yay! వాళ్ళు చెడగొట్లక్క వాళ్ళు పోవడమే
ఎవరిది బిందుదేనా నలుగురు వస్తే ఏళ్ళలాగా 100 మందికి కూడా పెట్టరాళ్ళు
Okay. Good afternoon, everyone. So last class lo I discussed this. Is my voice audible now? Okay. So what we have discussed yesterday, it's very interesting topic. Okay. From now onwards, it seems very interesting. Okay. Don't skip any class. ఇక్కడ ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది. మీరు జావాలో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఒకసారి నేర్చుకుంటే ఇంకా మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే. సో కన్స్ట్రక్టర్స్ అండ్ ఇన్హెరిటెన్స్. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి, అసలు ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, యూజ్ చేయాలంటే మనకి ఏం తెలియాలి. ఓకే, వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. అలాగే ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి, ఇన్హెరిటెన్స్ ని ఎందుకు యూజ్ చేయాలో ఇంకా మనం తెలుసుకోలేదు. వి విల్ సీ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్. ఓకే, యాజ్ పర్ ద షెడ్యూల్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్. So we have to discuss inheritance. Okay. So let us start our session. ఈ రోజు మనం రియల్ టైమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో యూజ్ చేసే ఒక చిన్న లాజిక్స్ ని యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ రాస్తుంది. ఓకే, ఎవ్రీవన్ ఫోకస్. ఓకే, so there is a class called bank. Okay, bank contains what? Name, first we will see car object. Okay, let us take college. Okay, it's a college class. College contains name, establishment year. ఓకే, ఒక కాలేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, అలాగే ఒక స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఉంది. అడ్మిషన్, సో డే టు డే కౌంట్ తగ్గిపోతుంది. ఏంటి రీజన్ మే ఐ నో? సో ఫస్ట్ క్లాస్ దేర్ ఈస్ అరౌండ్ ఫస్ట్ 3 days 200 ప్లస్ 250 ప్లస్ ఉన్నారు. తర్వాత 200 వరకు వచ్చారు. ఇప్పుడు ఎస్టర్డే అరౌండ్ 90 ప్లస్ ఉన్నారు. ఇప్పుడేమో 70 ప్లస్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? If there is any particular reason for decreasing the count, okay. So first we will see inheritance, then we will see for real-time programming kind of thing. Okay, real-world example. So let me create a new class. Now the class name is
single level inheritance. Let me change this to child. Okay, so ఇంతవరకు మనం రాసిన క్లాస్ ఇంతవరకు మనం రాసింది within one class. Now we will see two classes. Okay, here there is a class so Afrit, make sure మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ సరిగ్గా ఉందో లేదో చెక్ చేయండి. టాపిక్ నేమ్ is inheritance. Inheritance topic. Okay, now I have a class child. Child contain two methods, a instead of okay, let it be a into b equals to 20. Okay, I have two methods, void void display child class display method. I have one more method, what attend school. Child is attending school. Child is have a class. Okay, play. Okay, first we will see overloading, then we will see inheritance. The example inheritance should covered. Let us convert into overloading concept. Okay, yesterday మనం చూసాం add method with 0 parameters and add method with 2 parameters. Okay, now we will see in detail about overloading. What is overloading? Why should we go for it? When to use it? Okay, now sorry for the inconvenience. So నేనేం చేస్తానంటే ఇంకో క్లాస్ తీసుకున్నాను. Instead of I'm taking a method deposit. For overloading concept, I'm taking deposit method. I will take deposit by using cash, okay, liquid cash. Depositing money using
liquid cash. So this is overloading. Okay, if I give an example, overloading. Okay, then we will see inheritance. Okay, I'm depositing cash using depositing money using liquid cash. Okay, there is one more case. I can deposit by using what? Bhavan, we will see. First, let us see what is overload. By seeing example, we will learn. Okay, string. What is spelling of check? Just a minute. Check. Okay. By using check also we can deposit money. Instead of this, Control C, Control. Depositing money using okay. Now deposit using DD. Okay, there is one more method, depositing with DD. Okay. Control C, Control V. సో నేను ఏం చేసాను అంటే చెక్ నంబర్ తీసుకుంటున్నాను. నేను చెక్ ని ఇట్లాగా తీసుకుంటాను. నౌ దిస్ ఈస్ ఫ్లో. ఓకే, సో నేను 3 ways లో మనీని డిపాజిట్ చేయగలను. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ చెక్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డీడ్. ఓకే, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్. ఓకే, సో ఐ నీడ్ 3 methods. ఓకే, సో 3 methods యూజ్ చేసుకోవడానికి why should we go for 3 methods? ఒకే మెథడ్ యూజ్ చేయలేము. సపోజ్ క్యాష్ అనేది ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ కదా, ఇట్స్ ఎ వాల్యూ, we will consider it in the float. Okay, or you can take it as a double also. Now check అనేది మనం చెక్ నంబర్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం కాబట్టి just for example say I took it as integer. Okay, now dd will be taken in the form of string. Okay, so ఒకే లాగా మనం యూజ్ చేయడానికి కుదరదు. ఓకే, దీస్ ఆర్ నాట్ ఇంటీజర్ ఫార్మ్స్. ఓకే, చెక్ కూడా మనం ఫ్లోట్ లాగా ఉంటుందా చెక్ నంబర్? నో. సో దట్స్ వై ఐ టేక్ ఇట్ as integer dd in the form of string. String is not similar to integer, so I take 3 different methods with 3 different types. Okay, what is overloading? When we have a same method name for multiple methods and difference in the arguments is nothing but overloading. Okay, overloading. Having same method name with different arguments. Okay, in positions also. Okay, this is nothing but overloading. Okay, let us see. First we will see here with the example. I need to add 2 numbers, integer a, integer b. Okay, నేను డమ్మీగా రాసేస్తున్నాను just for understanding purpose. Okay, int a comma int b comma int c. Okay, now ఈ 2 methods ఏం చేస్తున్నాయి ఇక్కడ 2 integers యాడ్ చేస్తుంది. This method will take only 2 arguments. What if it is the case we need to add more than 3 values? Okay, more than 3 values ni add చేయాలంటే we need to have one more argument, but
ఈ మెథడ్ దాన్ని సపోర్ట్ చేయదు. సో వీఆర్ టేకింగ్ వన్ మోర్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మనకు ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, వరుసగా ఒక 4 numbers యాడ్ చేయాలి. దెన్ వి విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ a comma c int d, like this. Okay, ఇది మాత్రమే ఓవర్లోడింగ్ కాదు. లెట్ us see one more, add of. Now I want to add float numbers. Okay, float b, float c. Okay, this is also overload. Having same name, right? Same name ఉంది. ఇక్కడ add, ఇక్కడ add, ఇక్కడ add, ఇక్కడ 4 add methods are there, but this add method will take 2 integers. Okay, this add method will take 3 float values. This add method will take 3 integers. This method will take 4 integers. Okay. My screen is already shared. Okay, my screen is already shared. Sandhya, try to log in once again if you are facing any issue. Okay, so this is nothing but overloading. What is meant by overloading? We are loading overly. Okay, so already one add method is there. We are not sufficient with this method. We are taking another add method with different types of arguments. Okay, now we will see in practical. So why should we go for this? Let me take the same add method. Okay, static add of int a comma int b return a plus b. Okay, I need to take integer here. Let me copy this, paste this, paste this, paste this. Okay, now it will add 2 float values. Okay, now it will take 3 integer arguments. It will take 3 float arguments. Don't worry, నేను ఇంకా కాల్ చేయలేదు కదా. లెట్ మీ రైట్ స్టెప్ బై స్టెప్. మనం ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి సింటాక్స్ తర్వాత. ఓకే, ఫస్ట్ వి విల్ సీ. నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, జస్ట్ మెథడ్ ని డిఫైన్ చేశాను అంతే. ఓకే, నేను ఇంకా కాల్ చేయలేదు. ఐ నో మెయిన్ మెథడ్ లో కాల్ చేయకుండా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా ఈ మెథడ్? నో. ఓకే, సో ఐ డిఫైన్ 4 methods with same add, same name. Okay, now let us consider how overloading will works. I am calling add of 10 comma 20. So I simply print. Okay, ఏ మెథడ్ కాల్ అవుతుందో తెలియడానికి కోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక println స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తాను. Okay, int with 2 arguments. Okay, int with 2 arguments. This is what? Float with 2 arguments. Int with 3 arguments. Float with 3 arguments. Okay, any mistake? Okay, let us see what will happen. Okay, I'm executing this. Span. It is launching, executing. Okay,
let us see what is the output here. A method call in ikkada int with 2 arguments. Okay, hope you are seeing this. Okay, so which method is called integer with 2 arguments? So e method call in where it is. This method. Okay, add method with 2 arguments is called. Whenever let me increase this font. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే instead of calling this I am taking this. Okay, dot 0. So error వచ్చిందా? Add method see what's the change the method add of int comma int. Save this first. Run this. What is the error? Okay. So ఇక్కడ ఎలా ట్రీట్ చేస్తుంది? డబుల్ లాగా ట్రీట్ చేస్తుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ట్రీటింగ్ డబుల్? బికాస్ ఫ్లోట్ నెంబర్ ఎలా ఉండాలి? లైక్ దిస్. ఓకే, లెట్ us see what will happen. So float with 2 arguments is called with result as 30.0. Okay, so f పెట్టేందుకు ఏమైంది? It is treating it as a float number, otherwise it is treating it as double number. Okay, float karna double next range. Okay, the range of double is greater than float. Okay, now let us see with 3 parameters. So మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయలేదు కదా, let us add C also. Saving, executing. 130. Int with the 3 arguments is called 130 is the output. Okay, 10 plus 20, 30, 30 plus 100, 130. Okay. Yeah, you can execute all the method once. This is nothing but compile time polymorphism. Okay, polymorphism means having same signature but behaving it differently. Okay, like let us consider plus operator. Okay, if you use plus operator in between 2 numbers, it will add these 2 numbers. Okay, what will happen when you do like this? What will happen? These 2 are concatenated. Poly means many. Okay, so this is nothing but polymorphism. ఈ ప్లస్ అనేది ఇంటిజర్స్ మీద ఒకలా వర్క్ చేస్తుంది, స్ట్రింగ్స్ మీద ఒకలాగా వర్క్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ సూపర్? వి విల్ సీ సూపర్ ఇన్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్. వి విల్ సీ super is used to access the superclass properties of behaviors. Okay, now this is nothing but polymorphism. We are using same method to access different types of methods with different arguments. This is integer, this is integer. Now this is float, float. It is not required. ఎందుకు ఇక్కడ f తీసుకుంటున్నాం మనం? Because it is treating it as double. Okay, that's why we are taking. Okay, I am saving this and executing this.
int with 2 arguments integer type, int with 3 arguments 3 arguments, okay. Float with 2 arguments, it is executed. With 3 arguments, 3 arguments executed. This is nothing but method overloading, okay. Method with same name but with different argument types, okay. Let us see. First remove 2 methods here. We will discuss some more. So remove this. Okay, we have only 2 methods. Float what is up to overflow? What is meant by overflow, Ganga? Now let us see. Okay, so here we are having only let us see here. Okay, I will explain once again. Don't worry. What is meant by polymorphism? Still, inka polymorphism start out here. Okay, polymorphism means same functionality will behave in different ways. Okay, it depends on the situation. It depends on the type of operation. Okay. Now we are seeing what overloading. Overloading is a part of polymorphism. That too, overload is happen at compile time. Okay, this is nothing but compile time polymorphism or static polymorphism. Okay, at the time of compilation, a method execute avutundo manaku telustundi. Okay, so let us see. So we ikkada manam 2 methods define chesam. First one is add with float and integer. Second one int comma float. Okay, so first float. Let me take it as a float. It is integer. Okay. Next, this is integer. This is float. F. Save this and execute this. It is having same output, right? Because we are giving same values. Now it is 120. It is 30. Okay. Having same name, but arguments yokka position kuda differ ga untadi. Suppose let us take instead of this, let us take like this one. I'm saving the program. Instead of this, I'm not. Now float int, right? This is consider this as method A. Capture this as method. Okay, as of now, let it be. So let it be. I'm saving the program and I'm so this is also same, right? I will change this to controllers. So I'm saving this. Why we are getting error? Rename add. Now it is duplicates. Okay. So having same return type with same type of arguments, same number of arguments first, and with same type of arguments. Number of arguments in ikkada 2 unnai. Type integer. Both are integer. Then this is the wrong way of using. Okay. Okay. Let me change return type to integer. Okay. Either change untunda. Already error vastundi. Okay. Chuddam enti error. The method add int in the type bank is not compatible for the arguments float int. Okay, come on, float ichama. Let me change first here. So everything's fine. Okay, now let us see.
So what is happening here? Method A and method A. Okay. Okay method 2 times execute time. So what about method B? Still we are having error, right? Duplicate method of add. So this is what duplicate method of add. Can we execute method B here? Is there any chance? Still it is showing error, but it is executing. Method. Okay, let me commit this. I hope this method will execute now. Method B will be executed. Okay, 2 times method B is executed. Okay, so control. So దీని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు, this is not a part of method signature. Okay, we cannot have like this. So ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్? Ishwar Chandra, int first, float second. You can change the type of data types alternatively, but it should not be same. Okay, ఆర్గ్యుమెంట్స్ మీరు ఎన్నైనా ఇవ్వచ్చు, ఇంటర్చేంజ్ గా కూడా ఇవ్వచ్చు, కానీ సేమ్ గా మాత్రం ఉండకూడదు. ఓకే, సపోజ్ లెట్ us see కంట్రోల్స్. ఈ మెథడ్ తీసుకుందాం. కంట్రోల్ ఇక్కడ instead of this I will take float int c. Float b comma float c. Let me add c here. Here also. Here we are getting what? Error. ఎందుకు ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది మనకి? Because we took float. Okay, float తీసుకుంటే ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది? Integer, both integers యాడ్ చేస్తే we get integer, but when we add it to float, రిటర్న్ టైప్ ఏముంది? ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఉంది. సో ఇంటీజర్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది? So this is 10, this is 20.23, again this is 10. So output ఏంటి? నార్మల్ గా అయితే 40.23 కదా, బట్ రిటర్న్ టైప్ ఏమైనా చెప్తున్నాం మనం? ఇంటీజర్ అంటున్నాం. సో ఈ వాల్యూ ఉంటుందా? మరి ఇంటీజర్ లో ఉండదు. సో ఇంటర్లో ఏం చెప్తుంది? సో యూ విల్ లాస్ సంథింగ్. ఓకే, యూ విల్ లాస్ దిస్ వాల్యూ, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఎర్రర్. ఓకే, let us see. Cast it to int, okay, or change the method return type to float. So దాని వల్ల ఏమవుతుంది? You may, without lossing, you will get the value. Okay, so let us see. Float, even అక్కడ 0 ఉన్నా కూడా it will consider. Okay, here also this is integer, this is int float. Okay, first let me take it as a float and then we will change. Still we are having error, right? Where in giving values 20 dot comma 10, second value is float, right? 200.0 f, ఇక్కడ f కూడా ఇవ్వాలి కదా, f comma again float 300.0 f. Okay, so save this, execute this. So both these method we have to change it to a. Now method A is executed, method B is executed with different types of arguments. Integer, float, but
ఎలా డిఫరెంట్ ఇక్కడ మెథడ్ ఇది ఇంటీజర్ ఇది ఫ్లోట్ ఓకే ఫస్ట్ let me take like this committing I am committing one method now I am method A is called okay now let me commit the first statement now execute now method B is called so based on the arguments method will be executed okay suppose let me consider this as integer and this also as integer okay I am saving this method మరి ఇప్పుడు నాకు ఎర్రర్ రావట్లేదు నేను యాడ్ చేసింది 3 integers but here I am returning what float ఏమవుతుంది ఇక్కడ internally small value will be typecasted to large value unfortunately large value will not be typecasted to small value okay how because you may lose some value right చూడండి ఎలా ఉంటుంది byte short byte short character value int so let it as of now so byte value is what 8 short 127 integer more than that 65,535 I think around okay so byte value is smaller than short value is smaller than int so there is no problem byte నుంచి short లో కన్వర్ట్ చేయడం వల్ల we will not get any error short లో నుంచి int లో కన్వర్ట్ చేయడం వల్ల we will not get any error even we have more memory okay integer take 4 bytes right character take 2 bytes okay so మనం వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇంటీజర్ వాల్యూని షార్ట్ లో మనం స్టోర్ చేయలేం ఓకే బికాస్ ఇంటీజర్ రేంజ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ షార్ట్ రేంజ్ ఒకవేళ టైప్ కాస్ట్ చేయాల్సి వస్తే ఏమవుతుంది యూ మే లాస్ సమ్ వాల్యూ ఓకే దట్స్ వై హియర్ we are not getting any error but let me take this like this errors why because float range ఎక్కువ range తక్కువ so you cannot do like this you may even you lost some precision value right మనం value loss అవుతాం okay this is how overriding overloading will work overloading okay loading having same name with different types of arguments okay arguments may change in type return type okay any doubts here any doubts regarding this yeah bytecode can run on any platform okay but run avalante you need to have interpreter nagarjuna so what can we do ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు you can we are getting here what float కదా సో ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఏంటి ఇంటీజర్ సో ఓకే నాకు లాస్ అయినా పర్లేదు నాకు మాత్రం ఇంటీజర్ లోనే రిటర్న్ కావాలి దెన్ యూ కెన్ టైప్ కాస్ట్ ఓకే you need to typecast one data type to another data type let us see how can we do okay I'm saving this ఎంత వచ్చే మనకు వాల్యూ it is method b right okay 600.0 okay now let us see what the value we are getting so we are getting only 600 what about dot 0 now let me isa nenu values kuda istanu 200.2345 again instead of 0 12345 okay now save this and run so
ఈ డెసిమల్ వాల్యూస్ మనం గెట్ చేయట్లేదు because we are doing what? Typecasting. This is nothing but explicit typecasting. Typecasting is what is meant by typecasting? Converting one data type to another data type. Okay. Typecasting is nothing but converting one data type to another data type. Okay. But compatibility must be there. Okay. ఏ డేటాని పడితే ఆ డేటాని మనం టైప్ కాస్ట్ చేయడానికి కుదరదు. ఓకే. There are two types of typecasting. First one is internal typecasting. Okay. Second one is what? External typecasting. What is meant by internal typecasting? Internal typecasting means it will perform automatically. Okay, it will happen internally. How? So let me, okay, instead of float, take integer. Okay, so float range is bigger than integer range kada. So you may not lose value. So ఇక్కడ నేను యూస్ చేస్తుంది ఇంటీజర్, యాడ్ చేస్తే వచ్చేది కూడా ఇంటీజర్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తుంది ఫ్లోట్. మరి ఇక్కడ ఎర్రర్ రావాలి కదా. It will not happen because you may not lose any value. So it is simply typecasting internally from ABC integer to float. Okay, there is no error if you do like this also. Okay, this is what integer kada. This is nothing but ఈ స్టేట్మెంట్ కామెంట్ పెడుతున్నాను. All are integers, right? So 10, 20, 10. Output will be 40.0 because the return type of this method is float. Okay, we are not calling this method. So execute this. So we are getting 0. Okay, because you will not lose any value. So there is no problem to convert integer to float. But when we try to convert from float to integer, you will get error. Why? Because you may lost some values. That's why it is warning you. You may lose some value. Okay, loss aina parledu anukunte you need to do on your own. This is nothing but explicit typecasting. Okay. This is the difference between implicit typecasting and explicit typecasting. Okay. Okay. So everyone clear? Any doubts? Let me know. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. We will see inheritance now. Okay. So this is a child class. This is closing of class. ఇక్కడ ఇంకా మెయిన్ మెథడ్ రాయాలి. ఓకే, మెథడ్ లేకుండా ఎక్స్క్యూట్ అవ్వదు. We will see that case also. Okay. This is child. Okay, child has some method. ch1. Okay, method name is ch1. Child ch1 method. Okay, same child ch1 method. This is nothing but non-static. Instead of method, we will take instance method. Okay, instance method. Nagasai internal typecasting అనేది ప్రోగ్రామర్ అనుమతి లేకుండా ఇంటర్నల్ గా జరుగుతుంది. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ టైప్ కాస్టింగ్ ప్రోగ్రామర్ ఎక్స్టర్నల్ గా చేయాల్సి ఉంటుంది బికాస్ వి మే లాస్ సమ్ వాల్యూ. ఓకే, internally Java doesn't take that kind of decisions. Okay, so we need to take care of that. What is the difference between instance and class variables? Yesterday I explained about instance variables and class variables. Class variables are common to all objects. Okay, instance variables are
separate to each object. Okay. Now let us see. College name, establishment year, address, oh. TV. So cooler, AC, static, this is not static. Okay. Now static watch static watch TV, static settings of, okay. Honestly, open laptop. Okay. Now let us see. No, Akila, you cannot access this class in YouTube. You need to attend the live class only. Okay. Let us see what is the difference between static and instant and class variables. Okay. Class or static variables. Both are same. Okay. Next, instance variables. Okay. Now let us see. Whenever I created object, okay, first say before object creation. Okay, what are the class level variables or static variables? TV, sofa. These are static variables. What about static methods? Watch TV, sit, sofa. These are static variables. Static variables అనేవి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ కన్నా ముందుగానే మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ క్లాస్ విల్ బి లోడెడ్. ఓకే, వెనెవర్ యు ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ ఏ ప్రోగ్రామ్, ఫస్ట్ క్లాస్ విల్ బి లోడెడ్ and next static variables and static methods will be loaded. First static variables will be loaded. Okay. What does it mean? So we can access a class without creating an object also. Okay, object lekapona kuda we can access a class, we can access the properties and behaviors of a class. Okay, but these are common to everyone. Everyone means every kind of object. This is before object creation. These are nothing but class variables. Okay, how can you access class variables? You can access class variables by using class name. Okay, or else you can directly call. Okay, directly access methods ni call chestam, variables ni access chestam. Okay, now let me create an object, two objects. So h1 is equals to new, one object is created. Next, h2 is equals to new. Okay, now two objects got created. This is my first object and this is my second object. Okay, so every object has its own copy of what? Instance variables and instance methods. Okay, ఇక్కడ instance variables ఏమేమి ఉన్నాయి? AC. What are the instance variables? AC. Okay, what are the instance methods of this class?
on AC, open laptop. Okay, on AC, open laptop. This is instance variables and instance methods. Okay, first H1 points to this one. Okay, now second object, which is nothing but AC. Every object has its own copy kada. So this AC is different from this AC. Okay, on AC, open laptop. Okay, ఇక్కడ the meaning ఏంటి? H1 has some own properties. Okay, ఇంట్లో ఇద్దరు చైల్డ్స్ ఉంటారు. Both have different smartphones. Okay, personal smartphones. One smartphone is different from other. అందరు కామన్ గా యూజ్ చేయరు కదా. Only specific child has some specific properties and behaviors. Like that, H1 object may have his own AC. Okay, he has some own bedroom, so he has his own AC and own laptop. Now, second object H2 is also contains own AC and own laptop. Who can access this laptop? Only H2 object can access his own laptop. How can you differentiate? ఎలా differentiate చేస్తాం? Laptop open చేస్తుంది H1 object దా H2 object దా అని. Simply we are calling using a reference, right? H1 dot or else H2 dot. ఇది చాలు మనకు తెలుస్తుంది. ఎవరి ఆబ్జెక్ట్ మనం కాల్ చేస్తున్నామో we will know by using this reference. Okay, dot is a binding operator. Okay, it binds the properties and of reference. Okay, so now what about statics, TV, sofa, cooler and watch TV, sitting sofa? These are common to H1 and H2. Okay, because before creating these two objects, these variables are created. Variables and methods are created. Okay, now what about these? These are common to every object. As of now ఇక్కడ మనకి 2 objects ఉన్నాయి. ఇంకా 100 objects create చేసినా కూడా ఈ వేరియబుల్స్ అందరికీ కూడా కామన్ గా ఉంటుంది. ఓకే, హౌ కెన్ యాక్సెస్? దిస్ ఇస్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ అండ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కదా. ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం? సింప్లీ బై యూజింగ్ రెఫరెన్స్ నేమ్, reference dot variable name. Okay, reference dot variable name. Simply h1 dot method name. Okay, method name ila use chestam. There is no difference. Instance variables naina, static variables naina you can access by using reference. Okay, but you cannot access instance variables by using class name. Okay, ఇక్కడ class name ఎలా access చేస్తామను? What is the class name here? Home. Home dot TV. Okay, home dot sofa. Home dot. Like this we can access static variables. Static variables కి class name తో పాటు ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ తో కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. హౌ? బై యూజింగ్ ద రెఫరెన్స్ h1 డాట్. ఓకే, క్లాస్ వేరియబుల్ h1 డాట్ క్లాస్ మెథడ్. ఓకే, లైక్ దిస్ యూ కెన్ యాక్సెస్. యా, లావణ్య, static variables ni kani static methods ni kani you can access using class name and without using class name also you can access. Okay, so this is the difference between static and non-static variables. Who asked the question? Srijana, ardhamainda? Do you understand what is the difference between instance and class variables? Okay, now let us see. Suddenly h1 breaks the TV. Okay, suppose let it be h1 oka chinna one of the child, h1 breaks the TV. Now h2 will also h1
స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని చేంజ్ చేస్తే h2 కూడా స్టాటిక్ వేరియబుల్ అనేది కామన్ గా ఉంటుంది కాబట్టి చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సపోజ్ h1 టీవీ పగలగొడితే h2 కూడా ఇట్ ఈస్ broken already. Okay, but h1 AC is disturbed, h2 AC will not be disturbed because this AC is different and this AC is different. But this TV, sofa, cooler are common to both h1 and h2. Okay, okay then. Keep it in your mind. OOPS కాన్సెప్ట్ మీరు పైథాన్ నేర్చుకున్నా వర్తిస్తుంది, .NET నేర్చుకున్నా యూజ్ అవుతుంది, C++ నేర్చుకున్నా యూజ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ పారాడైమ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఓన్లీ జావా. Now, let us see inheritance. Okay, this is ch1 instance method. This is non-static method. Okay, let me take one static method. Void non-static. నేను method ఇలా తీసుకున్నాను, non-static. Let me copy this and let me print it here. This is ch1 static method. Okay, this is my child class. ఈ చైల్డ్ క్లాస్ లో మనకి 2 ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ లెట్ మీ టేక్ వన్ స్టాటిక్. క్లాస్ లో ఉండేవి ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, వన్ స్టాటిక్ అండ్ నాన్ స్టాటిక్. ఓకే, దట్స్ వై ఐ టేక్ వన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ అండ్ వన్ నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్. అలాగే వన్ స్టాటిక్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ అండ్ వన్ స్టాటిక్ మెథడ్. లెట్ us see how to access. Okay, now write the main method. Method. నేను చెప్పిన విధంగా we can access static variables by using class name కదా. Okay, so let me access static variable which is nothing but b. Okay, what is the class name here? Child dot b. Okay, I'm saving this, I'm executing this. So I'm getting 20. Okay, 20. Now I will call directly b. Save. Okay, we are getting 20, same output. Okay, internally class name will be appended. Okay, it will happen internally, it will use some mechanism. Okay, similarly you can also call static method without using class name. Static, non-static of you cannot do like this. Let me remember println method గురించి ఒకసారి గుర్తు చేయండి. We will discuss println. Child ch1 static method without using class name. Let me use class name also, child. We will get the same output. You can access directly or indirectly. Okay, now let's create one object for this class. Just a minute. Okay, thank you. Child C is equals to new. Let me create a variable C, new child. Okay, by using reference I can access class variables also. I can access class variables. I can also class methods. Class methods in access directly c dot ch1. Okay, ch1. This is
instance method, right? Okay, let it be. Instead of this is not static, right? Now let me print non-static variable, which is a. Okay, c dot a. I'm saving this. I'm executing. So 20. Why it is 20? It's a class level variable. You can also access a class level variable by using reference or else object. Okay, and ch1. You can also access static method using object. Okay, you can access non-static variables and methods by using the reference. Now, inko case chuddam. Can I access non-static methods by using class name like this? So this is static, right? This one, okay. Chain. You will get error. Okay, already it is showing error. Cannot make a static reference to the non-static methods h1 from the type chain. Let us execute. Cannot make a static reference to the non-static method. Okay, static means class. Okay, you cannot make a static reference to the non-static. This is non-static. Okay, from the type chain. What is the type here? Chain. So first మనం చెప్పుకున్నాం class is also a type. Okay, template అన్నా కదా. So class is also a type. Similar to integer, float, boolean, class is also a type, which is created by the programmer or is user defined type అని కూడా చెప్పొచ్చు. So now let us delete all this stuff. Okay, so this is my chain class. I'm creating one more class, which is nothing but parent. Okay, so parent class. Let me cut this and paste here. So this is my parent class and this is my chain class. Okay, so parent class also contains some variable y equals to 100, static variable z is equals to 200. Okay, static integer z is equals to 200. Okay, let me define a method boy parent. Let me take it as one. Okay, parent method 1. Okay, parent method 1, right? And one method from parent class. Okay, this is non-static method. Okay, now let me take one static method. Parent m2 method. Okay, you can take any name, but it should be meaningful. Okay, the example copy in m1 m2 and 3. That's it. Let me copy this and paste this. Okay, start. We didn't write return type. So let me take as of now void. This is non-static or instance or object. Okay, instance variable, class variable, instance method,
class method. Okay. Now, how can we inherit one class from another class? Let us see the syntax. I have class A and class B. ఇప్పుడు క్లాస్ ఏలో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని కూడా నాకు క్లాస్ బికి రావాలి అంటే యూ నీడ్ టు ఇన్హెరిట్ క్లాస్ బి. హౌ? See the syntax. Class B extends keyword is used to inherit one class. Okay, extends A. Now let us see. This is the class chain. Extends parent. Okay. Let me save. Okay, what happened now? Child is extending parent. Okay, keep it in mind. Parent contains two variables. One is instance and static, and one instance method and one static method. Okay, so obviously ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా child కి ఇన్హెరిట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంటర్నల్ గా ఈ ఫంక్షనాలిటీ ఇక్కడ కూడా ప్రొవైడ్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ let me create object for class child. Okay, ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఇన్హెరిట్ అయ్యా లేదో మనకి తెలియాలి. let me call. how can we call? ఇప్పుడు ఇన్హెరిట్ అయింది ఎవరికి? ప్రాపర్టీస్ child class కి. ఓకే, సో object should be created for child class only. Okay, now in the main method let me create a object. object దేనికి క్రియేట్ చేయాలి? ఇప్పుడు child కా parent కా? child కి. ఓకే, ఇన్హెరిట్ అయ్యాయో లేదో తెలియాలంటే చైల్డ్ ని మనం కాల్ చేసేది సరిపోతుంది. నౌ లెట్ మీ క్రియేట్ చైల్డ్ సి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ చైల్డ్. ఓకే, చైల్డ్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్టర్ కాలింగ్. నౌ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఓకే, నౌ SYSO control space C dot. See here, నేను ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ ఇక్కడ పెట్టేస్తాను ఫర్ అండర్స్టాండబిలిటీ. ఓకే, కోడ్ ఒకే లైన్ లో కనపడాలి కాబట్టి ఐఎమ్ డూయింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, హోప్ యు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడే డిఫైన్ చేస్తాను. Okay, now see C dot C dot control space Eclipse లో reference dot control space click చేస్తే you will get all the possible values to access. ఏమేమి యాక్సెస్ చేయగలము ఇక్కడ మనకి సజెషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి A Y. A is in what? in child class. Okay, then what about this Y? Y is present in what? Parent class. So you can access parent variable also. Let me write. Let me access C dot Y. Now similarly system dot println of. ఇక్కడ చూసారా ఇందాక వచ్చాము కదా println method. Okay, println method is an very good example for overloading. Okay, చూసారా println method నేమ్స్ అన్ని సేమ్ బట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి ఇక్కడ? దిస్ ఈస్ బూలియన్, దిస్ ఈస్ వాట్ క్యారెక్టర్, దిస్ ఈస్ క్యారెక్టర్ అరే, దిస్ ఈస్ డబుల్, దిస్ ఈస్ ఫ్లోట్, దిస్ ఈస్ ఇంటీజర్, దిస్ ఈస్ లాంగ్, దిస్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఈస్ స్ట్రింగ్. ఓకే, సేమ్ నేమ్ విత్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓవర్లోడింగ్. ఓకే, ప్రతిసారి మీరు ప్రింట్ చేసినప్పుడల్లా అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవుతుంది. మనం ఒకసారి ఇంటీజర్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం, ఒకసారి ఫ్లోట్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. హౌ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ both the values. Okay, ఎప్పుడైతే మనం ఇంటీజర్ ని ప్రింట్ చేయమని చెప్తామో దిస్ మెథడ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. println of integer as an argument. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం ఫ్లోట్ ని ప్రింట్ చేయమని చెప్తామో దిస్ మెథడ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓవర్లోడింగ్. ఓకే, ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ ఆర్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్, నాట్ ఫంక్షన్, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్.
Clear? Okay. Now let me access this variable. Okay. How? By using reference, right? C dot. Can I access Z? Z. Okay. See, I can access both instance variable and static variable of what child parent class. Okay. Let me save and print. Execute. So 100, 200. 100 is for what? Y. 200 is for what? Z. Okay. Now let me all the child class methods and properties. Okay. ఇప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క మెథడ్స్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, లెట్ us see what are the methods. pm1 కదా, reference dot pm1 of, then c dot pm2 of. Okay, so m1 is nothing but instance variable. Okay, m2 is nothing but static variable or class level method. Save, run this. Yeah, of course, Z is a class variable kada, we can access without using object. Shravya. Okay, m1 method from parent class, ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేయలేదు. This is nothing but m2 method. Okay, m2 method from parent class, previously variables. Okay, like this. Now let us see. Shravya asked me, can I access without using object? Yeah, of course you can access like this. Parent is okay. PM is a not static, it is instance. You can take like this. Parent. Instead, ikkada kuda Z is class level variable, right? Instead of C, can take class name parent. Save this and execute this. We will get the same one. Okay. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, అవ్వకుండా కూడా ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, మరి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ కాకముందు క్లాస్ లో ఉండే వేరియబుల్స్ ఏంటి? స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్. మరి వాటిని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయడానికి కూడా మనకి పర్మిషన్ ఉండాలి కదా. దట్స్ వై వి యాక్సెస్ బై యూజింగ్ క్లాస్. ఓకే, దేర్ ఈస్ సమ్ పాసిబిలిటీ. మేబీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం రాకపోవచ్చు మనకి. At that time, how can we access static variables and methods? By using class name. Okay. Okay. Now let us access child properties and behaviors. Control C, Control V. Now instead of this, AB, right? C dot already B. This is B. C dot A. C dot E. Okay. Now let us see what will be the 10, 20, 10. Okay. This is nothing but 20 and 10. Okay. Similarly, you can also access C dot ch1 and C dot non-static. Okay. Save and execute. ch1 instance method, ch1 static method. Okay. Like this you can access. So ఇక్కడ నేను ఈ మెథడ్స్ ని వేరియబుల్స్ ఇనిషియలైజ్ చేయకున్నా కూడా చైల్డ్ క్లాస్ నాకు ఇన్హెరిట్ అయ్యాయి. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం అచీవ్ చేసాం? ఐ డోంట్ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ మెథడ్ కాల్డ్ m1 అండ్ m2. ఇక్కడ వరకు అందరికీ క్లియర్ కదా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? నౌ వి విల్ చేంజ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ డమ్మీ క్లాసెస్, లెట్ మీ టేక్ సమ్ మెయిన్ and of
integer a comma integer b. A plus b. Okay, this is subtraction of integer a comma integer b. Before this we need to write the return type, right? Here also integer. Okay, so similarly I will print the difference instead of plus minus. Okay, these are the methods belongs to parent class. Okay, in the child class I will remove this. Instead of I will take some more methods. Integer multiplication of int a comma int b, right? So instead of a plus b I will write a into b. Okay, similarly now I will take division operator. Division instead of a by b I will write like this. Okay, save. Now so parent class lo two methods ఉన్నాయి, but one is addition, second one is subtraction. Okay, so child class to multiplication, division. So now create the object for the child. We will see whether we can access the parent class properties and behaviors or not. Okay, so now c dot add of 10 comma 20. Okay, I can call like this, and c dot subtraction of 20 comma 10, c dot multiplication of 10 comma 20, c dot division of 100 comma 5, like this. Okay, what is the problem here? Okay, close bracket, not. Let's see what. Main method cannot be declared static. Static methods can only be declared in a static or top level. Let's see first. What is the error? Okay, closing of class. So we didn't close class here. Okay. Now let us see. This is corresponding close method. What is this? Okay, ఇక్కడ ఏం చేసాము, written mistake చేసాము. No, I will not take. Okay, blindly we take integer. Okay, instead of this I will take void. Don't do like this. Okay, save and run. So we get 30, 10, 200, 20. Okay, so what is the advantage of inheriting? So ఇక్కడ రాసిన కోడ్ నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సింప్లీ ఐ కెన్ ఇన్హెరిట్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ ఇంటూ దిస్ క్లాస్. హౌ? బై ఎక్స్టెండింగ్ దిస్ క్లాస్, ఓకే, ఇంటూ దిస్ క్లాస్. This class properties will be inherited to this class. This is nothing but single level inheritance. Okay, ఇక్కడికి వరకు క్లియర్ అయినా అందరికి? Next we will see multi-level inheritance. Okay,
Now we will take one more class. Okay, class super parent. Okay, let it be as of now super parent. He also contains some properties, right? May not, okay, ఖచ్చితంగా ఉండాలి అన్న రూల్ అయితే ఏం లేదు. Suppose let me only take variable methods. Void sm1 s/so suppose let me consider superclass method sm1. Okay, that is non-static. Let me define one static. Okay, sm2 class static m2. Okay, this is superclass non-static method. Okay, what is the error here? Return type. Okay, we didn't write any return. Okay, let me take it as a void. Okay, now everything is clear. Okay, so these are the two methods of superclass. Okay, these methods will be accessible to this class. Okay, ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? మెథడ్స్ యాడ్, సబ్ట్రాక్షన్, తర్వాత sm1 sm2. How? Because we will inherit that too. Okay, how? By using extends sub print. Okay, so parent class extending super parent. Okay, ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా ఈ క్లాస్ కి యాక్సెసిబుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, నా ఈ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ బిహేవియర్స్ కూడా ఈ క్లాస్ కి అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, నా లెట్ us see. ఓకే, మనకు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేద్దాం. సి డాట్, ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఏం రాలేదు కదా, డైరెక్ట్ వి విల్ కాల్ మెథడ్స్. ఓకే, sm1 sm2 c dot sm1 of. Now c dot sm2. Okay, without any error. Okay, let me execute. Superclass non-static method sm1, superclass non-static method m2, static method. Okay, okay, so we can access sm1 sm2. ఎలా వస్తుంది? These properties methods will be inherited to this class. These properties and methods will be included to this class. Internally, shade class contains the properties of both super parent and parent. అలాగే సూపర్ పేరెంట్ కి సంబంధించిన మెథడ్స్, పేరెంట్ కి సంబంధించిన మెథడ్స్ కూడా ఇక్కడ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. ఓకే, సింప్లీ ఈ మెథడ్స్ అన్ని కూడా ఈ క్లాస్ లో ఉంటాయి. ఓకే, లెట్ us see like this. ఇక్కడ ఉన్నారు. ఓకే, ఆ మెథడ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ మనకు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. We are providing some mechanism to inherit. Okay, this is how you can access. Okay, now what is happening inside the constructor? Okay, నేను డిస్కస్ చేశాం కదా, constructor will be called the superclass constructor. Okay, let me see.
As of now, there is no constructor, right? మన class లో ఇంకా ఎటువంటి constructor కూడా రాయలేదు. Now, let me write one default constructor here. SUP of ఇక్కడ రాసేస్తాను నేను సింగిల్ లైన్ లో super class constructor. Okay. After that, close the bracket. No, after this, close the. This is constructor. Okay. And single line rasayanu. Don't confuse. Now I will write constructor in the parent class also. Okay. Remove this. Parent class constructor. Okay. Now write the same constructor in the child class also. Instead of parent, write child. Okay. A lot of things will happen inside the constructor execution. Okay. See what will happen. So 3 default constructors. Let me create an object. Now, as of now, ఇక్కడ మనకేం ప్రింట్ అవ్వలేదు కదా, నేను ఇక్కడ ఏం కాల్ చేయలేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. I am not calling these things. Okay. Or else, let me comment this. Okay. ఇవేమి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. Now, save the program, run the program. Now see what is happening after creation of constructor. Child class constructor, parent class constructor, and superclass constructor. Who is calling these constructors? Whenever when there is an inheritance, okay, when you create a child class object, child class constructor will internally calls the superclass constructor. Okay. Again, this parent class is a child class of what? Superclass. Okay. Then internally, this constructor will call this constructor. Okay. Now, is this the superclass? No, there is one more class, which is the top class of all classes. What is that class? Object class. Okay. So, unfortunately, object class ni manam override cheyaledu ikkada. So, akkada em printing undadu kabatti it simply prints nothing. Okay. So, like that, internally constructors will be called. Okay. Then first ఈ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దెన్ ఇంకేం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే. బిఫోర్ క్రియేటింగ్ ద కన్స్ట్రక్టర్ ఇట్ విల్ ఇనిషియలైజ్. ఓకే. ఇట్ విల్ ఇనిషియలైజ్ వాట్? దీస్ నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్, రైట్? ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. ఆ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ వేరియబుల్స్ అన్ని కూడా ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్. ఓకే. దెన్ ఆఫ్టర్ ఇనిషియలైజింగ్ దెన్ ఇట్ విల్ కమ్స్ టు this class constructor. Okay. Then it will create instance variables initialize. Okay. It initializes the instance variables and methods. Okay. Then it comes back to this class. Okay. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో ఉన్న ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ అన్ని కూడా కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఓకే. ఇనిషియలైజ్ అని అనకూడదు. ఇనిషియలైజ్ మీన్స్ అసైనింగ్ వాల్యూ టు a variable. Okay. Like this, internal things will happen. Okay. Now, what if you don't write a constructor? This is parent, right? ikkada undanivanడి. Let me comment this. Control save. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? సూపర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే. My intention is not this. Uncomment this. Okay, comment this. Save and execute. Now, superclass constructor execute ayindi, then child class constructor execute. What about this parent? మరి ఈ కన్స్ట్రక్టర్ నుంచి కదా కంట్రోల్ వెళ్ళాల్సింది పేరెంట్ క్లాస్ కి. దెన్ హౌ ఇట్ విల్ గోస్ ఇంటర్నల్లీ ఆల్రెడీ నిన్న క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. If you are not providing any constructor, then internally Java will provide a default constructor. Okay. In that constructor,
superclass constructor will be called. Okay. In that case, super keyword will come into picture. Any doubts here? Any doubts? This is nothing but multiple inheritance. Hello. Two courses, two other courses. Okay, feedback form will be provided. Just a minute. Group lo nenu పెట్టాను కదా. ఎండి సార్ 4 కోర్సెస్ నేర్చుకున్నారు. అందులో ఆల్రెడీ సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ అందరూ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. అది మీ సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి మీరు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. అందులోనైనా పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే మీరు Yeah, sure. I will send this program. ఇప్పుడు సార్ ఏం చెప్పారంటే 4 కోర్సెస్ అన్నారు. ఆ 4 కోర్సెస్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. నేను అనుకున్న I'm providing the feedback form. Just wait. I'm providing the feedback form. Check it. Okay. separate 2 కోర్సెస్ ఏదైనా. ఇప్పుడు సపోజ్ కొంతమంది బీటెక్ వాళ్ళు పైథాన్ AWS చేస్తారు. Yeah, already Lavanya, already I told println. Println is a example for method overloading. Okay. So let's wait. So println method యూజ్ చేసి మనం ఇంటిజర్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఫ్లోట్, లాంగ్, డబుల్ ఇలా ప్రతి వాల్యూని కూడా ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో println doesn't take any value. Okay, there are different types of methods. Okay, ఇంటిజర్ ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఒక println మెథడ్, ఫ్లోట్ ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఒకటి, బూలియన్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఒకటి, ఇండిపెండెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ operator method overloading. We have different types of methods for different types of data type in println. Okay. Hello. Other courses too. Okay, here I am providing link. WhatsApp link for girls. This link is only for girls. Okay. So Lavanya, object oriented programming lo manam methods antam. Okay, in functional programming language we can say it as a function. Okay, in Python we can say function. Okay, but in Java there is only method, no concept of function. Okay. Why? Because Java doesn't support functional language. Okay, Java is purely object oriented programming, whereas Python is object oriented programming and also supports functional programming. Okay. Okay then.
Okay, Pratap, I will try to share today's program also. Now itself, I will paste it in the chat box. Okay. Let me copy this. Don't use package. ఇక్కడ ప్యాకేజ్ ఏంటి, నేను యూజ్ చేస్తున్న ఒక ప్యాకేజ్ అంతే, మీరు కూడా ఇదే యూజ్ చేయాలన్న రూల్ ఏం లేదు. కాపీ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఓకే అవి. సో ఇక్కడ నేను కోడ్ని పోస్ట్ చేస్తున్నాను. యూ కెన్ కాపీ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ పోస్ట్ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్ ఆల్సో. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ up to this? Let me know if anyone have doubt. So chat box lo నేను కోడ్ పెట్టాను, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. Okay, now we have still 17 minutes, right? Can super parent access child properties? No, it cannot access. Okay, parent class cannot access child class properties. Okay, once again, method overriding. I even didn't start overriding. Shrujana, we will see overriding in tomorrow's class. Today we discussed about what? Overloading. Okay, super keyword, let me know, let me explain you. Okay, once it comes into check, I will explain super. Super is used to access super class properties and behaviors. Okay, meanwhile wait. Okay, so let us write some real-time program kind of thing. Okay, let me take a new class, control. So focus, everyone, try to focus. This is not a concept. This is like just like a task. Okay, college, no, APPLICATIA. Okay, అందరూ బాగా ఫోకస్ చేయండి. I will write somehow faster. Okay, so this is a application class. I am creating one class called college. Okay, I am also creating one class called student. Okay, so student class, college class. College contains name of the college. Okay, name of the college is nothing but let me take government college. Okay, so college name is common to all students, right? So I will take it as a static. You should know when to go for static. Okay, college name will not change for each and everyone. As of now, application analyze ఏం చేస్తాం, suppose గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఉంది. ఓకే, సపోజ్ లెట్ ఇట్ బి కర్నూలులో ఒక గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఉంది. ఈ కాలేజ్కి ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, కాలేజ్ నేమ్ చేంజ్ అవుతుందా? ఆ కాలేజ్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్లో ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్ లైక్ దట్. ఇన్ దిస్ అప్లికేషన్ ద కాలేజ్ నేమ్ ఈస్ స్టాటిక్. It will not change. Whoever joined in that college, they have the same college name, right? That's why we are taking it as a static. Okay, we can take name as a non-static, right? Every student has its own name. Okay, why should I take common name for everyone? This is not. Department. Static means it is not accessed anywhere. Okay, it is common to every object within the class. That okay.
తర్వాత access specifiers ఉంటుంది. Okay, public, private, protect. Then access will be extended or decreased. Okay, department. I cannot take like this. Okay, college. College underscore. Okay, let me write first student. Okay, student attendance name. As of now, I will not take any value. Student type is what? Name type is string. Age is integer. Now branch of type string. Okay, string. He has some methods. Void take admission. Focus. Okay. You may not see again. Maybe a time restriction. Okay. Take admission. Okay. First, I will write println statements. Tarvata, we will see real time method callings. We will see taking admission. First, we need to have a constructor. Okay. Why should we need a constructor? So first we need to create an object. At the creation of object, I will initialize the student. Okay. Init. No, not init. First I will initialize the string. Name, comma, then integer, age, comma. Compare the instance variables. Okay. ఇక్కడ రాసిన instance variables కి ఇక్కడ రాస్తున్న variables ఒకసారి గమనించండి. Branch. Now this dot name is equals to name. This dot age is equals to age. This dot branch is equals to branch. Okay. Now, whenever I created a student object, by default I will provide his name, age, and branch. Okay. So what is the error? Change to a constructor. What is the difference? Okay, I take it as a small letter. So by naming convention, class name should not be a small letter. Okay. Now take admissions. Admission తీసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుందంటే it will call the college method. Okay, he will go to college, then only he can take the admission. Okay. Okay, control Z. As of now ఇలా ఉంటుంది. College కి ఇంకా నేను డిసైడ్ చేయలేదు. College can be anything. So ఫస్ట్ లో చెప్పుకునే విధంగా కాకుండా college name it is string. String address default name. Okay. This is default name. Okay, let it be as of now. Let's take void admission. Okay, at the time of admission I will take some data. Okay, ఇంతవరకు మనం సింపుల్ గా ఇంటీజర్స్ ఫ్లోట్ చూసాం కదా. Let me take a real time concept like. So as of now it is taking admission. Take admission. Let me just bring as of now. See, successfully taken
will take an admission. Okay, ఇప్పుడు చూడండి రియల్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో let us see now. Okay, this is the application. Student can take admission into the college. Okay, so in order to do that, first we need to have a student object. Okay, and we need to have a college constructor also here. Okay, college class name must be class, capital letter. College of, I will try to initialize with college name, comma, address. Same thing, this dot college name equals to, I will simply copy paste, Control C, Control V, Control V. This dot address equals to address. So this is my constructor. What is wrong here? Let me take Control X after the properties. Okay. Stripe right kada. String. Address is of type string. Okay. Now this is a class and this is a class. These are non-static methods. Okay. As of now, these are non-static methods. ఇక్కడ నేను ఇనిషియలైజ్ చేయట్లేదు, జస్ట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఏముంటాయి, నల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఇనిషియలైజ్ చేస్తాను. ఈ మెథడ్ ఎప్పుడు కాల్ అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కాల్ అవుతుంది. ఓకే, టేక్ అడ్మిషన్, ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తానంటే ఇక్కడ నేను కాలేజ్ ని ప్రింట్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే, డోంట్ మేక్ ఇట్ కాంప్లెక్స్ యాజ్ ఆఫ్ సేవింగ్ దిస్. Now first we need to have a student object, right? So first I will create a student object, student, student, s is equals to new student. Okay, student create is a process flow. We need to give his name, age and branch. Okay okay, as of now name Naga, age is 25 and branch is string, right? Must enclose within quotes. Okay, VSC. Now a student object is created. Okay, student object can access a student object uses మనం ఏమేం చేయగలం, స్టూడెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని కాల్ చేయగలం. ఓకే, feedback form I have sent already, right? Can anyone repost the feedback form for Shravani? ఎవరైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ లింక్ ఉంటే సెండ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఈస్ వాట్సాప్ లింక్. ఓకే, ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో లెట్ us see. This is the importance of programming. ఇంతవరకు మనం నేర్చుకున్నంత కాన్సెప్ట్, నౌ we are applying our concept. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నౌ okay, so student class object can take admission, right? At the time of taking admission, what you need to have, you need to go to the college ki vellali kada admission తీసుకోవాలంటే. college ki vellalante first college ane oka object undali kada. Everything is an object, right? In object oriented programming, everything will be treated as an object. So first we need to have what, college object. Let me create college object here. Okay, college is equals to new college. Of college create as a process lo we need to pass the college name and address. ఏ కాలేజ్ లో చేరాలో మనం చెప్పాలని అనుకుంటాం. Let me take it as government degree college. Okay, comma, what is the second parameter, address, in which location. Let me take it as Karnal. Here we are getting error. Why? Because this is a variable which is not defined. So ఈ parameter లో ఉండాల్సింది ఏంటి, string. Let me enclose within the quotes. Okay, now I am creating an object for what, college object. Now you can access college dot, what you can do, admission, right?
ADMISSION, admission of. Okay, you can call like this. Now ఈ method ని call చేస్తే we need to tell the student you are successfully joined in our college life. Okay, now I will print the college name. Successfully taken admission name, college name. College name is what? ఎలా access చేస్తాం college name ని? Using this dot college name. Okay, similarly control C, control V. Now it is address, right? ADDISS, address. What is meant by this here? This is nothing but current object. ఎవరైతే అడ్మిషన్ ని కాల్ చేస్తున్నారో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని పాయింట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ కాల్ చేస్తుంది ఎవరు? కాలేజ్, దిస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, నౌ let us see. Execute this. What we are getting? We are getting nothing. Okay, so ఇక్కడ మనం కాల్ చేయలేదు, స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కానీ స్టూడెంట్ అడ్మిషన్ తీసుకొని చెప్పట్లేదు. టేక్ అడ్మిషన్, రైట్? సో s dot take admission. Okay, so let me save. Now run. Successfully taken admission. College name, government degree college. College location is Karnal. Okay, now see the control flow. So we have 3 classes. Okay, first one is college, second one is student. This is for what? ఇది మన మెయిన్ అప్లికేషన్ రన్ చేయడానికి క్రియేట్ చేసిన క్లాస్. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ లేదు. ఓకే, now I created a student object here. By using student object, I am calling student object method, which is take admission. Okay, now control will go this method from here to here. Okay, before that a new object will be created. Okay, after creating that it will comes into take admission method. Now at this method, inside the take admission method, we are creating what? College object. Okay, after creating this college object, we are calling the method admission, which is resides in the college class. Okay, now the control goes to here. Okay, it will print the same thing and control will come back to this. Okay, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఈ మెథడ్ ఎక్కడ కాల్ చేస్తాం మనం? ఇక్కడ. నౌ ఇట్ విల్ కమ్స్ టు హియర్. నౌ దేర్ ఆర్ నో మోర్ మెథడ్స్ టు ఎగ్జిక్యూట్, రైట్? ఇక్కడ ఏ మెథడ్స్ కూడా లేవు. నౌ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్. ఓకే, నౌ ద ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ బి స్టాప్డ్. దిస్ ఈస్ హౌ కంట్రోల్ విల్ ఫ్లో. ఓకే, లెట్ మీ నో, ఎనీవన్ హ్యావ్ డౌట్స్ హియర్? అర్థమైందా ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్? This is how real world programming will be. Okay, I am providing this code also. Okay, Monica, I saw your question. I will help you to resolve your problem. Lavanya, how can we call other class methods without inheritance? This is an example for that. Okay, see Lavanya, without inheritance, we are writing college and student. Inside the student class, we are creating college object. Okay, this is nothing but other class method. This is nothing but other class method.
other class method ని నువ్వు కాల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. వితౌట్ హ్యావింగ్ దట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ఎనీథింగ్. ఓకే, okay, I paste the code. Okay, now Monica, నేను నీకు co-host permission ఇస్తున్నాను, you can share. I make you as a co-host. Okay, now you can share the screen. Click on share button, you can share the screen. Please, someone send the feedback form. Someone is asking for. Okay, thanks. Okay. When is this? Okay. Let me know what the problem is. I think you can unmute. Try unmute and talk to me if required. సార్ Ah, ఇది జావా ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ x86 లో స్టోర్ అవుతుంది. okay. ఒక్క నిమిషం. సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. ఇక్కడ ఉంది సార్. అదే సార్ వీళ్ళకి మెయిల్స్. Okay. So this is only JRE. మెయిల్స్ చూసుకోలేదండి సార్. మేము ఆల్రెడీ అందరికి So we need to have JDK. Remove this. అదే సార్ చేసాం సార్, కాల్ చేసాం. Shift delete. వాళ్ళకి ప్రాసెస్ సార్ నాకు వేరే వాయిస్ వినపడుతుంది. 105 సార్. Okay, do shift delete. 105 చేసాం సార్. తర్వాత వీళ్ళకి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా ఫామ్ చేసాం సార్. అందులో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ వేరే వాయిస్ వినపడుతుంది. రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. తర్వాత వీడియోస్ ఎలా Please remove the file by using shift delete. Okay. సార్ Remove that JRE file. అదే సార్ 127 అన్నారు సార్. అందులో 22 డెలీటా? Delete it. Shift delete. 127 సార్. 3 మెంబర్స్ చూస్ చేసుకున్నారు. రిమైనింగ్ వాళ్ళకి కూడా చెప్పాను సార్. నేను అదే సార్ మీతో నిన్న లింక్ షేర్ చేయించుకున్నాను కదా సార్. చాలా మంది Okay, go to control panel. సెట్ చేసాం సార్. గ్రూప్ ఫామ్ చేసి గ్రూప్ లో షేర్ చేసాము. Control panel. షేర్ చేసి వాళ్ళకి ప్రాసెస్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం సార్. నెక్స్ట్ సార్. Click on programs. ప్రోగ్రామ్స్. సార్ Click on programs and features. ఎస్ సార్. So delete the Java 8 update. అన్ఇన్స్టాల్ కదా సార్? Yeah. Go to the browser. నౌ సార్. Java free down. Okay. ఫస్ట్ లింక్ సార్. Yes. Click on it. Yeah. Others can leave the session. Okay. Agree and start free download.
Install, sir. Yes, yes, install. Please don't do that kind of things. Is it installing? Yes, sir. It is not in JD. Click on that. Click on it. Please మిగతా వాళ్ళు సైలెంట్ గా ఉండండి. డోంట్ డూ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లీజ్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ మోనికా. Sir. ఏదైనా డౌట్ ఉన్నప్పుడు మాట్లాడండి. అదర్వైజ్ మీరు చేసేది. Okay, sir. సార్ నాది 64 బిట్ సార్. ఆయన ప్రోగ్రామ్ x86 లో ఎందుకు స్టోర్ అవుతుంది? First release, then it is installing. It is storing 86. ఓపెన్ చేశానా సార్? సార్ Go to control panel. నెక్స్ట్ సార్. Programs. Programs and features. Go to browser. బ్రౌజరా? Yes, browser. సార్ Yes, browser. Go to browser. మీ వాయిస్ కట్ అయిపోతుంది సార్. Maybe my network connection is very good. Click on the URL. సార్ Go to browser and search. Okay. Click on the search bar. వాట్ సార్? JDK. Okay, type Java 8 JDK free download. Click on ఏంటి సార్? Java 8 JDK free download. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ లింక్ సార్? No, you will ask for permissions. Scroll down. Scroll down. Scroll down. దిస్ వన్ సార్? No. Ask for license. మీ వాయిస్ కట్ అయిపోతుంది సార్, అందుకే క్లారిటీ లేదు. విచ్ లింక్ సార్? Download Java Development Kit free latest version. Soft Sony, right? Or else you can put that down. దిస్ వన్ సార్? Yes. TeamViewer ఉందా మీ సిస్టమ్?
Sir, Do you have TB1 in your system? cut అయిపోయింది sir voice. మీ సిస్టమ్ లో TB1 ఉందా? Team I will viewer. remote connect. I will connect your system remotely so that I can install the proper. Many people can. Okay. Download sir. Yes. Download. Yeah. Okay, don't wait. Close it. It is Opera setup. Sir, Monica, download the TB1. Okay. TB1 ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి నాకు చెప్పండి, నేను రిమోట్ లోకి కనెక్ట్ అయ్యి మీకు ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. ఓకేనా? మేబీ యు ఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూ, రైట్? సార్ నాకు అర్థం కాలేదు సార్. మీరు యాక్చువల్లీ వాట్సాప్ మీ గ్రూప్ లో వాయిస్ ఉన్నారా? కట్ అయిపోతుంది. ఉంది ఉన్నా. Okay. I will give instructions how to download. Let us stop here. Okay. Okay sir. After closing the session, I will instruct through WhatsApp. Okay sir. So I am removing your co-host option. Okay sir. May I stop sharing sir? I will. Yeah, you can stop sharing. Still anybody have doubts regarding today's class? Alright. Please someone send WhatsApp group link. Somebody is asking. Right? For only girls. Okay. Boys, old group is enough. Okay. There is no other group. Boys will continue with the same old name. Okay. Only girls can have new group. They can join in it. So, have any, thanks for the session. I'm closing this. Okay. Shachina, you can ask something. Okay. Already Ramya posted the link. Okay. Click on it.